ESC Institute tells you every day, fortuitous and exalted in every way, a global pedagogue of profound intellect, illuminating futures, each lesson perfect. Madam Jeannie Rapstad, MA with acclaim, award-winning savant, resounding name, orator, international author renowned, entrepreneurial visionary, wisdom profound. Oh, Jeannie, ma'am, you're radiant sagacity and grace, linguistic luminary, heart and embrace. From podium to classroom, you blaze the trail, mentor eternal, out inspirational grace. Jeannie Ma'am, legacy radiance please, linguistic titan in wisdom please. From global stages to heart to ignite, art and mind to our guiding light, art and mind to our guiding. President of Jeannie Rapstad Enterprises bold, thespian and satirist talents untold. At Purdue Northwest, you kindled young minds, rich masters forged, destinies aligned since 2023 at ESC. Your ages we share, verbal elocution specialist, eloquence rare. French now unfolds in your erudite sway, global mastery in every array. From Montana State Billings, your odyssey soared, communication arts, your core explored. Purdue Dear Jeannie Ma'am, fountains of wisdom so fine, ESC Institute, shining stars, gratefully aligned. We find inspiration in your gracious art. Thank you so much, Jeannie Ma'am. You're the best. Thank you so much, Jeannie Ma'am. You're the best. Wow. Every time I hear that song, it brings tears to my eyes. I want to thank you so much for that. I love it. I love it. I love it. I am so happy to see all of your smiling faces today, and I know that we only have half hour, so let's get to it. I'm going to share my screen. And Master, shining star is ready for welcoming. So just give us 1 more second. Yes, my shining star, be quick. Greetings, respected Jeannie Rapstad, ma'am. It's an absolute privilege to welcome you to our institute today. We are truly honored to have a global educator of your caliber with us. Your presence inspires us, and we are eager to learn from your vast knowledge and experience. We are deeply appreciating your time, effort, and willingness to guide us. Thank you for being here. We look forward to an enriching and insightful session with us. Over to you, our dear respected Jeannie ma'am. The next 30 minutes are all yours. Thank you so much for that wonderful and welcome invitation to come here and teach today. I am so delighted. Look at this beautiful poster. It's wonderful. Okay, you are so clever, Dr. Madhvi. I'm amazed at your artistic talent. So what I'm going to do right now is share my screen.
And we're going to go over here. Okay, can everybody see this? You have to say yes or put your Yes, thumbs up or something. madam. Okay, good. Oui, madame. Oui, madame. Okay, thank you. So I've been talking to you for the last few lessons about how we are going to create a dialogue. You will create a dialogue of 3 sentences. And if you feel strong, you can go to 4 sentences. I know I said 2 to 3 sentences before, but 2 is not enough. We have at least 3 sentences. And I want you to use the verbs that we have been studying for the past 10 sessions. And I'm going to send Dr. Madhvi a list of the verbs, but you know what they are. They're parler, they are the ones that we talked about last time, the avoir femme, avoir soif, avoir pour, all of the ones that we have been discussing, and including this one, which is habiter. Now, there are 2 ways that the French say to live. They say vivre, which is an RE verb, and then they have habiter, which is an ER verb. It starts with an H, but the H is silent because we have learned that H is always silent. So we will be discussing habiter to me, which means to live in a specific place. Like if I were to say I live in poverty, I would use vivre because vivre is a verb that describes a feeling about living. Okay. But habiter means I live in a precise location. I live on this street. I live in Paris. I live in Indiana. So it's a specific place of residence. Okay. Go to the next slide. So welcome to my 12th class. And please keep my lessons in a notebook so when you want to refer to them, you have them close at hand. Okay. Well, okay. Come on now. All right. So habiter. N'oubliez pas que la lettre H est mute. Remember, do not forget that the H is silent. So it'll be habiter. And it conjugates as a regular ER verb. Okay, so we have j'habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons, vous habitez, ils, elles habitent. Okay, so this is the conjugation in the present tense. So now we're going to use the pronouns in the first person singular and first person plural. J'habite à Paris. I live in Paris. J'habite dans une grande maison. Dans un. Notice we have an S and a U. It's going to be the sound. J'habite dans une grande maison. I live in a big house. Nous habitons en Inde. Say, the S becomes a Z. Nous habitons en Inde. So we have an I in front of an N, so we know it's going to be a nasal sound. We have an E following a D, so we're going to pronounce the D. Nous habitons en Inde. We live in India. Nous habitons dans un appartement. We live in an apartment, okay? So I'm going to have everybody repeat these sentences, starting with the very first person on my screen, which is Ojasvi. So you can either go for it or you can repeat after me. What do you want to do? Ma'am, repeat after you. Okay. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans un appartement. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Good. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Very good. Okay, Raymond, I see your hand is up. Do you want to go for it or do you want to repeat after me? Ma'am, repeat after you.
J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Okay, dans un appartement. Don't forget, we're going to make the liaison. Anytime you see an S in front of a vowel like this article you, we're going to make a Z sound. Nous habitons dans un appartement. Okay, so one more time. Nous Encore. nous habitons dans un appartement. Okay, good. The next person on my screen is Procedi. You want to go for it or do you want to repeat after me? Go for it. Okay. J'ai habité en Paris. J'ai habité dans une grande maison. Nous Okay, stop. Arrêtez. What's the problem? We have an H that we do not sound, so it's going to be j'habite, not je habite. J'habite à Paris, j'habite dans une grande maison. Okay, encore s'il vous plaît. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. Dans une grande maison. Grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Okay, so what we just talked about now is that when we have an S in front of a vowel, it's going to take on a Z sound. J'habite dans une grande maison. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons en Inde. So you remember we have an I in front of an N that's going to take on a nasal tone. We have an E following a D, so we're going to pronounce the D. Nous habitons en Inde. Okay, so we're going to try it from the top again. Répétez après moi, s'il vous plaît. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Dans une grande maison. Grande maison. Dans une grande maison. Grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Good for you. Good for you. Okay, my next person on my screen is Devshri. You ready? Do you want to do it yourself or you want to repeat after me? I want to do by myself. Okay, go ahead. Je habite Paris. No H. J'habite. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. Dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Good. Nous habitons En Inde. en Inde. Nous habitons dans un appartement. Dans un appartement. Dans un appartement. Dans un appartement. Good for you. Okay, Kritika. You want to repeat after me or go for it? I want to repeat after you. Okay. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Dans une grande maison. Dans une grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Okay, good. Let me see who's next. Who's got their hand up next? Okay. I haven't heard from Sanjam yet. You ready to go? Oui, madame. You're going to go for it or you want to repeat after me? Repeat. Je habite à Paris. Je habite dans une grande maison. Okay, wait a second here.
J'habite à Paris. j'habite à Paris. No ja. Remember, this is not a hard J, it's a soft J. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans un grand maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Good for you. Okay, Bavika, you're up. J'habite à Paris. Unmute yourself, please. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Very good. Ritu, you're up next, please. Ritu, unmute yourself, please. Okay. Something's happened. Yasashvi, we're going to go with you now. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Very good. Ritu, I see you moving now. You ready to go? Okay. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. Nous habitons dans un appartement. Nous habitons dans un appartement. Good for you. Has anybody not gone? Yashvan, are you ready to go? Oui, madame. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Nous habitons en Inde. Nous habitons en Inde. 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 Nous habitons dans un appartement. 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 dans un appartement. Very good. Who has not gone this round? Everybody? Okay. So we're going to go to the next one. Next slide, which is singular you and plural you. Remember when we ask a question, we put the pronoun at the end. Où habites-tu? Where do you live? Où means where, habites-tu? Où habites-tu? Tu habites près de chez moi. You live near me. Vous habitez dans une petite ville. You live in a small town. Vous habitez près de la rivière. You live near the river. Okay? So, où habites-tu? Where do you live? Tu habites près de chez de moi. You live near me. Vous habitez dans une petite ville. You live in a small town. Vous habitez près de la rivière. Okay? Starting from the top, at the top of my screen. Okay, I'm gonna go here. What happened to my slide? Oh, okay. Okay, so we're going to start at the top, and at the top of my screen is Devshri. So you're going to go, où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? Où habites-tu? Tu habites près de chez de moi.
You live near me. Tu habites près de chez moi. Good. Vous habitez dans une petite ville. You live in a small town. Vous habitez dans un petit village. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans un petit village. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Okay, good. Let me see where we are in terms of my people. Okay, the next person on my screen is, and I don't know why in particular here, because it seems like we're out of order. Okay. Okay, Raymond, you want to go? Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? Tu habites près de chez moi. Vous habitez près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Okay. Tu habites près de chez moi. No S. We don't pronounce the S. Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans un petit village. Ville. Ville. Good. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Very good. You did pretty good here. Ojasvi. Où habitez-vous? Où habites-vous? I said that wrong. Forget it. Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? Où habites-tu? Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville. 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 Dans une petite ville. Dans une petite ville. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Okay, thank you. That's good. Okay, proceed. Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? Où habites-tu? Tu habites près de chez moi. Où habites près de moi? Okay, tu habites près de chez moi. Tu habites près de moi. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans un petit village. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. That was pretty good. We need a little bit more practice. Kritika. Où habites-tu? Where do you live? Où habites-tu? Où habites-tu? Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Good for you. Okay, Arshita, you're up next. Où habites-tu? Okay, Où yeah. habites-tu? Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Good for you. C'est bon, c'est bon. All right, next person. Yasashvi. Où habites-tu? Oui, madame. Où habites-tu? Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans une petite ville.
Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Good for you. Good for you. Okay. I see some. Please raise your hand if you've not gone because I'm mixed up now. My pictures keep moving. So if you haven't gone, please put your hand up. Yashvan, you're up next. Madam. Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? Où habites-tu? Où habites-tu? Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans un petit ville. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Very good, Yashvan. Good for you. Okay, let me go. Ritu, you're up next, please. Où habites-tu? Où habites-tu? Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez dans un petit ville. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de la rivière. Pretty good. Good for you. Okay, next person, Sanjam. Où habites-tu? Où habites-tu? Tu habites Tu- près de chez moi? Tu Tu habites habites près de chez moi. Vous habitez dans une petite ville? Vous habitez dans une petite ville. Vous habitez près de la rivière. Vous habitez près de rivière. Okay, I'd like to take one more time. Tu habites près de chez moi. Tu habites près de chez moi. Good for you. Okay, next person is, I'm going to see the next person. Okay, Bavika. No, have you gone already, Bavika? You have to answer me because you have to understand that my pictures get mixed up. So has everybody gone through this slide? Has everybody? So, oui, madame. No, madame. No, all right. That's what you got to do. Otherwise, I can't. I'm trying to explain to you. Bhavika, mute yourself and say, wait, madam. Bhavika is left, ma'am, I think. Bhavika. Okay. Bhavika, mute yourself and say. Okay, Bhavika. Speaking. Okay. Où habites-tu? Où habites-tu? Encore, s'il vous plaît. Où habite Tu habites près de chez moi? près de chez moi? Vous habitez dans une petite ville? Vous habitez dans une petite ville? Vous habitez près de la rivière? Vous habitez près de la rivière? Good for you. Okay, we're going to go to the next slide now. All right, why? Why? Sometimes it doesn't want to advance, so that's the reason why I'm doing this. Okay, now we're going to go to third person, singular and plural. Elle habite une maison en brique. She lives in a brick house. I think there's some things missing here. Elle habite dans une maison en brique. So we have something missing here. Elle habite dans une maison en brique. Ils habitent près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Okay, so just remember we need to put dans on here. She lives in a brick house. Elle habite dans une maison en brique. Ils habitent près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Okay, so first on my list on my column here is Ojasfi. Répétez après moi s'il vous plaît. Elle habite dans une maison en brique. Okay, Ojasfi,
Okay, please. Elle habitait en maison. Elle habite dans Elle un. habitait en. Elle habite dans un. Elle habite en. Dans une maison en briques. Elle habite en zone. Okay, wait a second here. I want everybody Dans to. une maison en briques. Everybody, I want you to remember that we're going to put a dans, D-A-N-S, in a brick house. Elle habite dans une maison en briques. Okay, so Ajasvi, please. Elle habite. Habitait. No, elle Elle habite habite. dans une maison en briques. Elle habite en maison en briques. Okay, everybody, please listen. Elle habite dans une maison en briques. She lives in a brick house. Il habite près d'une école, near a school. She lives close to a school. Ces dames habitent à Marseille. And I just want to comment that this spelling of Marseille is new because in the old days, when I first started studying French, you would always see an S at the end of Marseille. But over time, they dropped it. So this is the correct spelling, the modern spelling of the city of Marseille. Okay, I'm going to go to Raymond, please. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans une maison briques. En briques. En briques. Ils habitent près d'une école. Elle habite Il, près. il, Elle il, habite. Il habite près d'une école. près d'une école. Près Ils d'une. habitent. Okay, everybody, ils habitent près d'une école. They live close to a school. Ils habitent près d'une école. Good for you. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent à Marseille. Good for you. Okay, now we have Devshri. Your hand is up. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite en une maison en briques. Ils habitent près d'une école. Ils habitent près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent à Marseille. 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 Good for you. Okay, who's next on my list? Please put your hand up so I can call on you. Please. Okay, Ritu. Elle habite une maison. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Okay, elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Ils habitent près d'une école. Ils habitent près d'une école. Say, see, you're breaking up, so I'm having a hard time understanding you. So just repeat after me, and we'll go with it. Ces dames habitent à Marseille. Ritu. Ces dames habitent à Marseille. Okay, we may have lost her. So Kritika, you're up next, please. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Good. Ils habitent près d'une école. Ils habitent près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent à Marseille. Good for you. Okay, so
Proceedies next on my list up here. Elle habite dans une maison en briques. Elle habitait en maison et briques. Okay, no, we don't pronounce the H, right? It's silent. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite en maison à briques. Ils habitent près d'une école. Ils habitent près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. 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 Good for you. Okay, next person here is, all right. Harshita, are you there? Yes, ma'am. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Ils habitent près d'une école. Ils habitent près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent à Marseille. Very good. Okay, next person on my list is Yashashvi. Excuse me one second. Sorry about that. Yashashvi. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite en maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite une maison en Dans briques. Okay, remember we're going to insert the dans. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Good. Ils habitent près d'une école. Elle habite près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent, you're right. Ces dames habitent à Marseille. Good for you. All right, the next person, let me see who we've got here. It says Ojasvi, but I thought we already did you. Did we do you, Ojasvi? No, madame. Okay, well, we're going to go with you now, okay? We're going to go with you now. So this is Elle habite dans une maison en briques. Elle habite en maison en briques. Dans une maison en briques. Dans une maison en briques. Ils habitent près d'une école. Elle habite près d'une école. Il, not elle, il, see the I, ils habitent près d'une école. Elle habite près d'une école. Il habite, it's an I. This is L. This is il. Elle, il. Okay? Ils habitent près d'une école. Ils habitent près d'une école. Good for you. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent Ces dames habitent à Marseille. ces dames habitent à Marseille. À Marseille. Good for you. All right. The next person I have here is Bhavika. Oui, madame. Okay, ready to go? Yes, ma'am. Oui, madame. Elle habite dans une maison en briques. Elle habite dans une maison en briques. Good for you. Ils habitent près d'une école. Elle habite près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent à Marseille. Good for you. Okay, Sanjam. Elle habite dans une maison en briques. Elles habitent dans une maison en briques. Dans une maison en briques. Dans une maison en briques. Good for you. Ils habitent près d'une école. Ils habitent près d'une école. Ces dames habitent à Marseille. Ces dames habitent à Marseille. Good for you. All right, is everybody gone? All right, so
I just want you to remember that when we use the pronoun nobody or no one, which is personne, that's third person singular. Okay? Personne n'habite ici. No one lives here. Personne n'habite ici. No one lives here. Okay, we're going to go through this really, really quickly because we're running out of time. Starting at the time. We have a hand up. Right off the top is Sanjam. Personne n'habite ici. Sanjam, ready to go? Personne n'habite ici. No one lives here. Well, as his hand was up, Sanjam, are you still here or should we move on? Okay, Maybe he's Devshri. facing some network issue, ma'am. Okay, Yeah. Devshri. Personne n'habite ici. No one lives here. Personne n'habite ici. Good for you. All right, next one is going to be Raymond. Personne n'habite ici. Good for you. Personne n'habite ici. Remember when we put the N apostrophe in front of this verb or ne, it means the opposite, no one, as opposed to personne lives here, which would not make sense. So personne n'habite ici. Okay, next person is Devshri. Personne n'habite ici. Personne n'habite ici. Good for you. Okay, next person on my list is Kritika. Are you there? Oui, madame. Personne n'habite ici. Personne n'habite ici. Okay, Ojasvi, very good. Ojasvi, personne n'habite ici. Personne n'habite ici. Good for you. Okay, Bhavika, personne n'habite ici. Personne n'habite ici. Okay, Sanjam, we'll go back to you. Personne n'habite ici. Person the Personne, EBTC. personne n'habite ici. Person the EBTC. Okay, good for you. All right, now the next person on my list is Ritu. Personne n'habite ici. Personne habite ici. Good for you. Prasidi, personne n'habite ici. Personne habite ici. Good for you. Okay, let me see who else has got their hand up. All right. So Sanjam's hand is still up, but we just did him. So is there anybody else that has not done this round? I don't hear a no, so I'm going to move on. Okay. Huh. All right. So this is the vocabulary that we were using. These are the kinds of words that you can use in the sentences that you're going to write for me for next class. You can look through your other lessons and see vocabulary that you may want to use. Près de chez moi, near me, personne, no one, nobody. Une maison en brique, a brick house. La rivière, the river. Ces dames, those ladies. Marseille. Okay, then we have who is the pronoun, action is the verb that we're action term, and where. À Paris, dans un appartement près de la rivière en Inde. Okay, so this was good, and we will have our practice sentences ready for next week, which will not be April 29th. It will be some other week from today. And I'm going to send a message to, I'm going to stop share. I'm going to send a message to Dr. Madhvi today or tomorrow, and is going to come to you to give you a background of what I want. I want you to come, basically a paragraph. You can use any of the verbs that we have studied so far in these past 12 lessons.
So that is parle, that is habiter, that is the avoir verbs. So you can just tell me a little story in 4 sentences. You know, I have a cat. We live near a river. We live with my grandparents. Whatever you want to say using these verbs, but I want you to tell me a story. Minimum of 3 sentences, and I would like 4. Okay? I'd like 4 sentences from you, and I'd like to have it make sense. Okay? So just like you're going to tell me a little story. Okay? Thank you very much for coming to the class. You did a great job. You're doing very well, and I can tell that your ears are getting more attuned to listening. And that is, you know, when you learn a language, that is a very important thing, is to be able to hear the accent, to hear how things are pronounced, and you're doing a great job. So thank you for coming. And I'm looking forward to next class when you come with your stories, okay? Ma'am, thank you. My Ma'am, thank pleasure. you. It's my Ma'am, thank pleasure. you. Mon plaisir, il n'y a pas de quoi. Thank you so much for everything. So I imagine that we're going to have a goodbye. Dr. Jeannie Mad, ma'am, Ojasvi is speaking with the thank you script completely. Yes, Ojasvi. Ma'am, thank you sincerely for such an elegant and inspiring session. Your insights have truly added value to our learning, and we are grateful for your clarity and depth you brought to the topic. It has been a privilege learning from you today. We deeply appreciate your time, efforts, and dedication. Thank you once again, ma'am, and we look forward to the opportunity of learning from you in the future. Thank you, ma'am. oh, and thank you for your kind words. And look at all of these wonderful awards I'm getting. Boy, I'm really a rock star around here, huh? This is super nice. Thank you, Dr. Madhvi. I appreciate it so much, so much. And so I'll So much, be in ma'am. touch through Dr. Madhvi with a reminder of what your lesson is for next Wednesday when we meet. But you can be thinking about your 4 sentences, the little story that you're going to tell me, okay? And I'm looking forward to hearing it. So for now, I'll just say goodbye. Dr. Madhvi, are you playing the song in French again, or are we saying goodbye? Ma'am, we are running late, but next time we'll be doing the Friends song Yeah, directly then. no, I Yeah. know we're going way. I'm sorry that we're over time. That's We're over. completely all right, ma'am. They are learning a lot, and that's matters. So much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Au revoir. Au Yes, revoir. ma'am. Au revoir. Oh, well, merci, madam.